Всем привет, привет. Я на минутку отвечу. Привет. Как говорится, пока заходила, не смогла удержаться, чтобы не включить что-нибудь из шорт. Ну, я налила себе чай, я запускаю геншин. Я жду твоего рассказа. Почему именно тебя? Меня больше интересует вопрос, почему именно тебя? И я надеюсь, ты больше с ней не будешь после этого общаться? Или она тут ни при чем? Whether it takes uphill, downhill, or out to the sticks, I get the goods from A to B. I'll even take them across the sea if needed. So don't worry, you're in safe hands. They don't call me the gold standard guard for nothing. A pot of tea with a couple of nibbles, some seasonal greens, and a piping hot bowl of fresh congee. That's a dope breakfast right there. The perfect way to start your day. Вита это твоя бывшая начальница или нет? А, почему-то я просто думала, что ее Вика зовут, а не Вита. Всё. Поэтому я и переспрашиваю. То есть, ага, то есть она тоже попала под это, под раздачу. Все ясно. Она не виновата. Хорошо. Мы ее простим.
find everything and anything in Kukumomonoku. I've never even... I don't know whether it's rumors or whether they're trying to blackmail me. But either way, it's ridiculous. If I was hoarding supplies, would I still be the poor man I am today? My own family can barely get by as it is. No, if you'll excuse me, I've got other matters to attend to. Это уже попахивает чем-то другим. Да уж. Короче, я так понимаю, Вита лоханулась и вас заодно притащила, втянула в это все. Правильно? Вывод такой. Ну, в принципе, Вита с готовым этим, говорится, офисом готова приступить к работе. Тоже неплохо. Но, да, видишь, это было бы неплохо, когда начинающий новый какой-то проект. And that's the first bit of... Well, that's strange. You were helping enforce. To be perfectly honest, all I know is that I... And... Опять-таки, новый проект, это не факт, что он будет приносить деньги. Emergency provisions? Ну вот именно, да. Чтобы I полностью didn't штатом. take any. To top it all off, my house was just raided by treasure Полностью hoarders. штатом или чисто для себя But нашла if you don't вакансию? believe me, Huh. But we better confer. We should be able to follow. Ага. Ну, пробуйте, звоните, кто он. Общайтесь, вдруг повезет. В принципе, когда рабочая команда уже более-менее слажена, ну нет. Даже больше преимуществ. We really outdid ourselves. All those samurai houses packed with goods. We really hit the jackpot. I mean, besides, You haven't seen anything yet. There'll be a lot more where this Today's just the beginning. I'll be leading you all on an epic journey of You demand, boss! These seem like the treasure hoarders we're after. Let's teach them a lesson. Ну, удачи, чтобы все случилось по-быстрому у вас. Они хоть заплатят вам то, что это Another test subject. нужно было. То, что должны заплатить. Ну, хоть что-то. Hey, fight! Ну, как бы, да, ты, получается, целый месяц потеряла с ними, с этими казахами.
Oh, there goes all the Mora. We worked hard to steal that, you know? Come on, boss. Think of something. Not bad, kid. You ever think of joining the treasure hoarders? We could use someone like you, Kurosawa. Oh, so he's the one who sent you after us, huh? Причем у тебя, как всегда, веселуха. Не одно, так другое число. Food supply. Food supplies? You kidding? That place was a complete mess. All we found was a strange-looking box, hopefully with... I didn't want anyone else to see it, so I was planning on opening it myself when... But now that you've caught us, how about we make a deal? That little... You got the deal. Huh? What the? There's nothing in here, but I... Yeah. A lot of them, and they all seem to be made out to the owner of a general goods store. Miss, we better talk to this Miss Aoi, and as for you guys, you're free to go. Just pray that our... Yes. So, we redeemed ourselves for some IOUs. Does that mean we broke even? Я тебя понял. Shut it. Let's just... Ой, блин. Я тебе могу только пожелать терпения больше. Boom booms and eyes, and boom booms and mouth. Бум-бум. Welcome to Tsukumomono Groceries. We've got everything Tsukumomono. you need. Or perhaps there's something you want to inquire about? Угу. Ah, so you're friends of Kurosawa, I take it? Get ahead of ourselves. How did Kurosawa end up owing you so much money? Did he... Let me think. Kurosawa вообще, в would come принципе, у вас regularly to накладно, purchase large quantities of foodstuffs. процесс уже He'd always там put the payment on his own устроен account. по всему этому, перевозка и все However, прочее. the price of provisions began to skyrocket recently, and his salary was no longer enough to cover the cost. So, he started... Ну да, я просто говорю, вроде долго прошло времени, много после всего этого. to purchase a usual amount. If the price is increased, couldn't he just buy less? Well, if you think about it, the citizens receiving the emergency provisions must have been carefully calculating. Kurosawa thought that it would be quite the disappointment for them if they found... So he deemed it necessary to take on the debt rather than let the people down. Wow. Kurosawa was purchasing Да, all the тяжко. emergency provisions at his own, and no one ever... People's attitudes will always reflect their... if you ask me, of course, I'm sure there would still have been some unrest. What he was... As for why he chose to spend his own money on emergency provisions and never tell anyone, I'm still not too clear myself. If you're still curious, why don't you go ask him yourself? I see. Most unfortunate. If he doesn't... Sword? Oh, didn't... I've asked him about it. In hindsight, why don't you ask him about... Oh, but... Don't worry. Да, хлопотно, муторно это все. At least we now know where the emergency provisions... Let's go talk to Kurosawa. Наверное, по деньгам бешено, да, получается все это? Ну, возня.
What? I presented them with a choice. Either they left or it turned out to be a real time saver, actually. Perhaps I just... Did you manage to track down the treasure hoarders? That just about sums it up. It turns out that you really were distributing emergency provisions. But Strange. Is that really the... I don't really have any such recollection. Why was I purchasing emergency provisions for everyone? And why would I put myself in such a tip? But I could not deny that when I brandished my sword to scare those two away, I could sense that my body was somehow reluctant. And this sword was once wielded by my... I remember once when I was young, I wanted to sneak out with the blade and show it off to the kids next. What did he say? It would seem that I forgot many important things from my vision. All I can remember now is my father telling me that this blade bore his life's creed before he passed away, and said to me, with this sword... Деньги if you look carefully, there's и some бумажная words engraved on the волокита. hilt. Да уж. Can you recognize the words? Virtue? Somehow those two words seem to explain taking on seemingly endless debts to make others happy. I guess that must have been my greatest ambition after all. But what use of virtue and justice? I purchased a... The Tenryo Commission seized my vision. And the irony of all, I'm incapable of being... Yet another troubled soul. When we get the chance, let's speak to Toma about Kurosawa's debt. The Yashiro Commission would surely help cover. In any case, we must never let him sell off that sword. Yeah, seems like, fortunately for us, let's go find the next poor soul. The third person who had their vision taken is Hyman heard that he's the present-day master of Make-Your Shisui art. Sounds pretty impressive. Чё-то первый раз такое слышу про Inside Италию. the dojo, luckily there's some people Ну, в around. принципе, учитывая, что я особо не интересовалась, поэтому, наверное, поэтому я в большей степени слышу это первый раз. Nanako, don't worry. Sensei will be fine. Those thugs that challenged the dojo were strong. But he fought them all off in the end, didn't he? Maybe, but things have gotten dangerous before in the past. It's just because he's been possessed. Hey there! Who are you? Don't care whether you're trespassers or just here to harass us while Sensei is impaired. Don't make me draw my blade. You came here to, Я где моя мышка? Мышка, по-моему, мышка. Disciples? Yep. We've heard all about the mighty master of Make-Your Shisui art. It's the whole reason we came all this way. But then we got here and overheard you talking about how he got possessed or something. From the way you're dressed, it does... Please, accept my apologies. We've had so many people trying to cause us trouble recently. You haven't arrived at the best of times, I'm afraid. Sensei got possessed recently. I see you are earnest in your pursuit. Okay, how about this? My fellow disciple Nanako and I will explain Sensei's name is Domon. A name I'm sure you've already heard. Though self-taught, he mastered the art of the sword to a high level. He once said that his goal was to become the and so, but then... Not long ago, he says the strange Junya and I have but if I'm honest, The Grand Narrow You haven't heard of it? Если Not еще that we'd чуть-чуть, have я any- пойду so don't worry, просто Nanako. тупо собирать ингредиенты какие-нибудь. The exorcism will take place this evening. So, Очень много болтовни.
Я опять усну скоро. А это такое победный ранж. Ну вот как ты хотел. Мои стримы, видишь, иногда бывают интересно полезными. Нифига ничего не понятно, ну ладно. Кто не может разговаривать? Я же не знаю, кого выбирать. Ладно. Мне вот интересно, откуда ты такую информацию взял? Или предположение? Ух ты! To behold. Show them. Какая милая, я Умику. Right here. Я, наверное, буду пытаться получить. Ой. Или не буду. The tides beckon. Right now. One with wind and cloud. Wind strike. Tick, 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 tick. И тут битва, я на вас на чат отвлекаюсь.
Ну да, совсем не думаю, что это чисто свойство итальянцам жестикулировать. Fallen leaves, adorn my night. Wind strider. Bow your head. Ой, что это? Come on out. What a nuisance. Show them. Right here. Emerge. Nothing lasts forever. Settle down. Be sanctified. Right here. Come on out. Now you've got my attention. The fun is over. Silence. One with wind and cloud. Однако. А как же те ролики, где медведь на мотоцикле едет? A lucky day. A moment, please. Stay cool. Face your Here comes the finale. Step right up. Here comes the cat. Busted. Gotcha. Ain't having your dreams. Ha! I'm a rock. Fun. Things are about to get dicey. Busted. Елань красотка вообще. Вообще красотка. get a little chilly. Let's go. Now disappear. Game's up. It's over. You asked for it. Gotcha. Why now? Have a seat. Things are about to get dicey. Let's get this show on the road. Let's begin. Нифига себе.
А, да про того, ну, вот этот. Про Ризли. Крупные персонажи, я всех хочу теперь. Как их только получить, и когда их использовать непонятно. Столько персонажей, просто даже неизвестно. Тут и всеми хочется играть, а нельзя всеми. Да, ты зайди, там сейчас какое-то событие, вот это видишь, вот пробными персонажами тут дралась. Я аж прифигела. Вот прям круто-круто. Whether it takes me uphill, downhill, or out to the sticks. Shh. Just now, when she asked him who it looked like he was. All the while he kept one of them was on. Sensei wouldn't stop calling. The ritual has now. Please, excuse. Хватит болтовни. Huh? Sneaking around. We won't let them get away with it. Seems they're here. Should we keep going further up? Definitely the right place? Let's look a little further up. Suspicious person sighted! That's gotta be him! How did... Are you sure you're Domon's disciples? Unless... Excuse me, and what are you doing sneaking around these parts? You see... Bad news? I'll have you know I trained side by side with Domon back in the... I don't care to talk... His senior? Anzai. Yes, that's because I don't wish to... When we were young, I had begun training 5 practitioners of make... But Domon Sensei scolded him and told him that the art of the sword... I thought so. Only then did I... Because until he arrived, of all the disciples, Domon's arrived later. After that, I went... So, I decided to... So you see... Okay. You've heard my story. Seems still... Может, как-нибудь попробовать это все читать вслух? Это да, вот нельзя просто взять и пропустить их нафиг. Ну почему я должна это слушать? Я не хочу это слушать. Nanako. I'm sorry. With what powers I have, I can find no sign of any. But spirits may take and all is certainly not lost. Вполне вероятно. Lady Yai? The head shrine correct. Lady Yai is most knowledgeable in. I am unable to say for certain whether an evil. Excuse me, Miss Inagi. That won't be necessary. I must leave now. Who'd have thought Lady Yai herself would have taken notice of our sensei's case? Do you mean to say that No, that's not what I meant at all. I just mean this is Lady Yai, the head Anyway, given that you've traveled all this way just to meet our sensei, we, the Муж мой, а что disciples ты of не спишь? Ты что, вроде Meikyo спать собрался? After all, who knows? Maybe... Ой,
Матрешки, да. 40 минут всего прошло. Я тут уже зеваю, как я не знаю кто. Ой, блин. Нет, она, конечно, это интересно. Но все это, если читать, я буду играть и очень долго проходить все. Это буду читать. Раз, а второй я усну. Я просто тупо усну. Ах ты ж ежик, куда ж мне добираться надо? Ну ладно, попробуем. Что-то я типа... Больше не могу. Всё. В такие моменты я очень радуюсь, что у меня аватарка именно вот такая аватарка. Что я могу зевать и не бояться, что кто-то увидит, как я делаю. Потому что зеваю я, конечно. А вот спрашивайте, для чего я призвала? Ну нахрена нам не надо? А, типа так не видно, если не это. Буду знать. Ну, что-то тут без толку. Ничего не видно. Еще понять бы, насколько правильно я иду. Как все сложно и муторно. Ой. О, я запрыгнул. Тоже какой-то должен быть босс для прокачки Аяки нужен. Интересно. Панды пляшут. О, не кабуто. Лиса.
Еще леса. Ой, красота какая. Что назад-то? Я такая, выше мне еще надо подняться. Ну. А ничего не дает. Вон он и чё, Михалыч. Спасибо, я не знала. Another bad one? No, let me try again. Чё, попади, блин. Красиво. Тебе шкицы. А, персонаж. Do you think that's Lady Yash? Oh, no wonder Junior was so excited. Also, is it just Paimon? Or did she look... It was probably nothing. It's not like she's ever... Keep away. Keep away from me. I gave up the art of the sword. Please. As you can see, Lady Yai, Domon has persisted in this state for some time now. He appears to see those who have lost to him in duels past. Lady Yai, it must be a possession, right? This is nothing like him at all. In the past, no matter what came his way... I'm sorry. It is clear to me that your sensei is not... But... then Yes. This is unable to cope with the tremendous pressure he was under. He suffered a spiritual collapse. With his wits impaired, he as one who is thrown into the sea, though he fights back desperately against his predicament. It does nothing to prevent his descent into the depths. Привет, привет. Уже пять As for what has звезд. triggered this change, I believe it must be the loss of his vision. For to be stripped of one's vision is to be stripped of one's... Stripped of his ambition? But Lady Yai, even without his ambition, why should he suffer such a dramatic change? Your school practices make stillness of mind, freedom from all agitation. What a fine notion that there was once one who claimed to be indifferent to rank and reward, and who fled enraged when defeated by his junior.
And then there was an aged swordmaster who was aggrieved enough that he crossed blade. Then, what of the one who crossed blade? Lady, I'm not sure I understand. Уже снова 3. The path of the swordmaster is filled with twists and turns. It is no small undertaking to pursue the position of greatest swordmaster in the world. It requires one to take their only a deep commitment when that ambition is... I'm sorry. That's Я enough. скоро тоже убегу. Реально усну. Isn't that... Did he follow us the whole... Hanzo, you're here for revenge, aren't you? You're right to assume that my feeling, it's been so long, I don't think most of the people, now I know that, but that is no reason. But what if one day I put everything I... Ну, If there's a снова truth, двое. Скорее всего, третья... Слушай, я так думала, что третий, который молчал, это был, скорее всего, мой Michael's муж. far from the only one. Он заходил просто фоном, он включал. Being stripped of your А мы ambition вот is something that's never звали, а just он и as I мечтал you are not in the нас, same position не that I... смотрел на I'm sorry нас. to have made you work. I no longer Чил have the отметился, resolve to типа, я protest смотрел yourself. быстрее. This is my promise. You can count on that. But I am now used to the life of a one. Well, Я не могу, я хочу спать. So even though his ambition was taken Ой, away, он еще тот же. disciples can take it over. Я дозвониться не могла до него. Guess that's sword. Traveler, Ушел к a куму. moment, please. Lady Yai has some words Фильм for you. посмотрели, с сыном в кино сходили, поехали к нему в гости, там, поесть, попить. Он там уснул. So, my intuition, the wind that for us to meet now is premature. Nevertheless, you set foot on these islands at precisely the right moment. Что-то не щелкается. I have high hopes for you, child. Ooh, Lady Yai seems to have taken a real Да мы сегодня interest смотрим in сами, you. блин. Ушли вот часов, где-то, ну, без 10, без 5-10, без 5-10, господи. Без 5-10 вышли из дома. Когда мы в 3 часа Super пришли. mysterious. Вот. Protection of the Alexu art. May the blessings of the sacred Sakura bloom bitter. Ух ты, прикольно. Неужели что-то хоть появится эти печати? Ой. Ух ты, что тут есть? А, вы не ждали, я попёрся. These things useful? Да, я знаю, что тут дают печать в сундуках.
Я забралась, а? Я это сделала. Высоко сижу, далеко бежу. Ешкин Батрюшкин. I'm hungry. Let's hunt. Ты делаешь, ты что-то помнишь? Ad Astra Abyssosk. Thank you for completing Ой, Танюш, я, наверное, сейчас пойду. Что-то я в последнее время... Ad Astra А, ну я днем Abyssosk. перестала дремать. Может, Welcome to the поэтому я Adventurers Guild. начинаю уже к часу ночи, меня начинает подрубать вообще конкретно. Особенно после вот этого всего. Что тут было? Это просто нереально. Слива. Любая слива. Программу, видимо, выполнили. Можно идти. О, можете... О, подожди. Ты тут еще не ушла? Танюш, вот тут. Давай крутанем. У меня тут как раз 10 круточек набралось. Смотрим сюда тут. Интересно. Тоже неинтересно. И это неинтересно. И это неинтересно. Может, не то. О, 4-звездочное копье, но уже чуть получше. Интересно. Ну, а что у меня набралось круточек? Что не крутануть? Купил. Синий. Извини. Блин, я не то обменяла. Или то обменяла. Или не то обменяла. А, все, то обменяла. Или не то обменяла. А, я не то обменяла. Ёшкин матрешкин. Вот я лопух. Ну ладно. Ай. Марья Ивановна. Но с остальной я уже буду... Блин. Нет, Сянь Юнь я не буду пытаться забирать. В следующем будет. Я у Мику попробую ее взять. Вот. Все. И вот на этой прекрасной ноте я буду закругляться. День какая-то реально сонная. Очень сонная. О, почта. Что на почте? Мора. Вот у них спасибо тебе за компанию, спасибо тебе за интересную историю. Надеюсь, все весело наладится. Вот, с работой. Спокойной
ночи.